You brought your gift? Oh, lovely. Thank you. Can I wear it now? Yes, you After can, the show? please. Okay, now welcome back. Welcome back to Her Standards. We always say that this is the show that highlights initiatives by women. And today on set we have uh, a group from Epuka Ugaidi. Now, this is um, a group that is doing quite a lot in order to counter the youth from joining violent extremism. Now, one of the projects that they do at Epuka Ugaidi is this, referred to as Women Against Terrorism. Very interesting. And as my guests had explained, the reason we have women at the forefront is because of the way they interact with the community. They are on the front line. They are the first contact with children. And I think this is why this is one of the initiatives that Epuka Ugaidi is doing. If you're just joining us, you can connect with us on social media. We are available across all platforms as KTN Home, or you can connect with me directly at Queenie Mbori on Facebook and Instagram, as well as Queenie Saina on Twitter. I'm also available as Queen Tambori on Instagram. We are talking about the youth and violent extremism. Now, ladies, karibuni sana tena. Today I'm going to exhaust all my Kiswahili on the show. I hope I can get an award after this. You will. Now, before we took a break, we were looking at some of the telltale signs. Ni nini sana sana inaonyesha kwamba kama mzazi or community, ni nini tunaweza angalia kwa vijana wetu tukajua kwamba tabia zao zimebadilika na wako katika ile process ya kujoin hizi groups kama Al-Shabaab ama Al-Qaeda na wengine ambazo ziko outlawed in the community. Tulisema kwamba wengine wana change, they become very extremist in terms of their religious beliefs. There's some habits that we can pick. What happened to Ida's son, for instance? He kept changing his clothes and there were no photos in the album. And then there was general change in his behavior. And those are some of the things that we need to look out for. Now, as women who are fighting terrorism, what was the drive to start this initiative, and so far what have you been able to achieve? Okay, thank you again for having us. Yes. As Women Against Terrorism, we tuliangalia tukaona the massive efforts the government is doing to counter violent extremism, to fight Al-Shabaab, to fight to reduce crime in our country, and that is why we came up with the idea. Us as women, we have the power, we have the influence, not to fight it, but to bring up our children from in the right ways, from the basic, from the home levels to the community, to the now until they become citizens. We have the power and we have the influence, so that we can be able to help the government not counter violent extremism, but prevent violent extremism from happening. Ours is to prevent, to help women prevent and make them aware that they have the power and the influence to change their sons, to change their daughters, so that they cannot fall into the before they join, before they fall prey to this. We don't want to bury them, yes. We don't want to lose our children, so we need to have them live to their full age, to their potentials. We don't want to lose them in the way. That is why we want to empower women to rise up and take their roles, to fight for their sons, fight for their daughters, so that they prevent them from joining these extremist groups. What are some of the things you do? What kind of training do you give women? Which communities do you target? How frequent do you do it? And I mean, where can we find you? Because I'm sure there's somebody who is watching and is suspicious about maybe the way their child is behaving. Ni wapi watawapata? It is very easy to reach us. We are available on all the social media platforms. We are at Lenga Ugaidi on Instagram and on Twitter. Lenga Ugaidi na Talanta on Instagram and Twitter. Then we have Epuka Ugaidi as our parent organization. It is on all our social media platforms. But for us as Women Against Terrorism, we are we are on all the social media platforms. You can call us, you can contact us, and tell us. You know, we will train you, will show you the way. On Twitter, we are what_Kenya.
join us, follow us, and know about the projects we are doing, know about what we are doing, the trainings that are happening in local communities, and take part in them. You're going to, the knowledge you learn from there, you're going to help another woman out there. You're going to help another woman save their son, save their daughter, and that we will be able to see our children grow up to their full ages. Who do you target? Any woman? Women, mothers, anyone. So as long as you are a mother, you Yes, need to be part of Women Against Terrorism. Terrorism. Every woman out there in the world. Why is that? Why is that important? Why should every woman be part of Women Against Terrorism? Women, we are a force to be reckoned with. We are always underestimated, but we have the power and the influence. It is possible for us. Wars have been stopped because of us. Wars have ended because of us. And if we can be able to stop wars from occurring, why can't we help our children stop, prevent them from joining these extremist groups, make them aware of these extremist ideologies so that they don't fall into triggers, they do not fall into peer pressure. You know, these things of the sort that might pull them, and these things that might want to push them into violent extremism. Because we have the power, we have the strength, and we have the influence to change the country and to bring, to see these extremist groups come to an end. You know, Hannah, somebody might be wondering, we are Women Against Terrorism. What about the men? Do we have a group for men against terrorism? For men, you also join us, complement the roles we do as women and as mothers. That is what we want you to do, complement our roles. If we sometimes as mothers, we need disciplinary issues arise, and we need the support of the fathers, especially on when bringing up sons. If they do not compliment us, if we are disciplining our sons and they are not complimenting us, they are saying, you see now, all this hard work we have done raising them just goes to waste. Compliment us, work with us, support us in everything, in fighting terrorism, support us. I hope you heard that. We need men to complement women in the fight against terrorism. Very important. And I'm just going to come back to you again, Hidaya. Manake tulikuwa tunaongea na mmoja wenu kabla ya show kwanza kwamba unajua wakati kumekuwa na attack ama hizi groups za terrorism, mara nyingi unapata kama government yetu tunaenda kupigana na tunawaita wagaidi. Lakini unajua watu hawajui kwamba wagaidi ni watoto wetu. Wanaweza kuwa kuna uwezekano ni watoto wetu. Kunaweza kuwa na uwezekano ni jamii yetu. Inaweza kuwa ni ndugu yangu, inaweza kuwa ni dada yangu, hata mwanako. Wakati uligundua kwamba kijana yako, may his soul rest in peace, alikuwa amejoin hii group, ni yapi ambayo ulifikiria, uliregret ukasema laiti ningefanya hivi ama ningefanya hivi, labda mtoto angefika pale? Unafikiri ni nini ilifanya mtoto akaingia kwenye hiyo group? Niliona company. Weka mic karibu. Company yake haikuwa mbaya. Kwanza yeye alikuwa anacheza cricket na alikuwa mpaka captain. Kitu mimi siku work fast kama mzazi. Yani alikuwa amenipita ki-information, yeye alikuwa mbele kunishinda. Kwa sababu alijua kwanza mimi napenda mambo za polisi na nini. Sasa aliona hizi picha ndio zitafanya huyu mamangu asinipate. Alafu ujue alikuwa mjanja, after yeye kupotea, nguo zenye alitoka nazo nilikuja kuona kijana mwingine rafiki yake after 3 days ndio amezivaa. Unaona, hata kama ningeenda kusema alikuwa amevaa trouser ya kala hii na shati ya kala hii, angepatikana. Alikuwa miles ahead information kunishinda. So tusiwache pia watoto wetu watutekea akili. Hiyo ndio chenye muji la umunayo. Alikuwa amenisoma sana. Yani ananijua vile mimi sijijui. Yani ali act fast kunishinda. Kwa sababu kama ni nguo nilikuwa nimesema amevaa hivi na hivi, nimepata mtu mwingine. Kumaanisha alienda akabadilisha nguo zingine. So hata ukienda kusema amevaa hivi na hivi, hakuna venye ingepatikana. Alafu alikuwa ni mjanja jili, picha zenye aliacha ni zile akiwa na 1 year, 2 years hapo mpaka miaka 4. Kwa hivyo zile angalau sura yake inaonekana ni mkubwa zote hakuna.
Kwa hiyo itakuwa ni hao watu wangu walikuwa wameanza kumfanyia training. Sasa alikuwa shaona huyu mamangu pia aangaliage album sana, anaga hiyo shughuli. Kwa hivyo kama nilikuwa mtu unapenda kuangalia hiyo album na kuishughulikia, ningejua kuna kitu fulani hapa imekosa. Kwa hiyo kama mzazi unasemaje? Wazazi wakuwe macho sana 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 sana, na ukiona stages zingine, kwanza ukiona pia mtoto anajieka peke yake sana, kwanza Jilipea alianza kukata marafiki, ile grupu yani ya hao watoto rika zake, akawa anatembea peke yake. Hapo ujue kuna kitu. Ukiona pia mtoto anakaa peke yake, kwa nini amejitenga? Kwa nini ako peke yake? Kuna kitu anataka, hataki itoke nje. So anaona kwa peke yake, ata keep kama ni secret. Sasa yeye kwanza alikuwa ameanza kujitenga, ako kivyake. Sasa Idaya, anajua watazamaji labda wanauliza huyu mtoto ulikuwa unamlea kama single parent ama babake yuko wapi? Nilimlea kama single parent kwa sababu hapo hata ndio akuje kwenda, babake alikuwa amefariki 2008. Walikuwa na uhusiano? Walikuwa na uhusiano mkubwa tena sana. Sasa unaona pia malezi ya mama peke yake kwa watoto ni ngumu, si rahisi. Ndio unaona hata kwa hizi mandoa kuna challenges na nini, lakini before ubreak hiyo marriage uende, kaa uangalie kwanza hawa watoto. Ikitoka na hawa watoto hapa, niende kwa baba mwingine, atawalea kama vile baba yao. Kwa hivyo tu mtu anafaa avumilie, si kwa sababu unapenda kuishi pale, lakini for the sake of wale watoto wapate maadili na wasiangamie. Pali kuna baba pia kuna reaction, mtoto uogopa ile ukali ya baba, ile adhabu ya baba pia anaiogopa. Lakini una sasa ukikuwa mama peke yako, unakuwa mnyonge kwa wale watoto. Pole sana mami. Rehema, we unaonaje hii mambo? Ni nini inafanya watoto wetu waungane na hii group za ukaidi? Sababu ziko nyingi sana ambazo zina kila siku. People say CV is an evolving field. Like leo ukisema ni hivi, kesho utakuta mambo yamebadilika. So utafiti mwingi pia unahitajika ili tuwe na data, ili mambo yakibadilika tumejua ni kwa nini yamebadilika. Lakini zaidi mambo ambayo utafiti umethibitisha, kwanza ni misimamo mikali ya kidini ambayo tarudia ni manipulation ya dini. Mimi niko na uhakika Mwenyezi Mungu katika dini ya Kiislamu hakuna, ama dini ya Kikristo, hakuna Mungu mahali angependa mtu yoyote amdhuru mwenzake binadamu, kwa sababu sisi wote tumeumbwa na Mungu. So ni misimamo mikali ya kidini. Pili ni vijana kupoteza mwelekeo, kwa sababu jamii imekuwa na matatizo mengi. Vijana hawana kazi, vijana wako na pia kitu kama police brutality. Sisi kama jamii sote, kuanzia nyumbani, ukija kwa community na hata serikali, mimi ningeomba serikali wajitahidi vitu kama hizi extrajudicial killing, police brutality, ili hawa watoto, ukiwa mtoto usihisi wewe ni mtoto wa nyumba ile yenu peke yake. Wewe unataka ujihisi mimi ni mtoto wa jamii na pia ni mtoto wa serikali, communal parenting. Na sababu ziko nyingi, nimetaja tu baadhi ya sababu na mikakati. Vijana wetu hawana kazi. Kwa hivyo tuwapatie vijana a sense of purpose. Kijana akiishi kuna kitu kama vile sisi kwanza ambacho you're looking forward to, kitu ambacho kinawapa motivation katika maisha yao. Naamini hizo vitu zinaweza kusaidia vijana kuliko kuacha tu vijana wetu hawana mwelekeo. Pia ukiangalia governance, masuala ya uongozi, viongozi wetu wajitahidi sana wawe mfano mwema kwa hawa vijana, kwa sababu kukiwa na utepetevu kwa uongozi, si kule juu kutayumba, na hapa katikati na hawa vijana wetu watayumba, kwa sababu hakuna yani kitu cha hakuna msimamo. So hata viongozi, masuala kama
utaona viongozi wetu ambao tunawaangalia wapatie watu matumaini, utaona sengine wanatukanana. Kwa hivyo hakuna, kizungu anasema role models, hakuna role models katika jamii. So tungependa kuona hiyo role models kutoka kuanzia charity. My mom used to say charity begins at home. So right from home to the community, right from the ward level to the county level and even at the national level. And then additionally, I would say issues of corruption that are eating up our nation. Corruption imeleta kuwa, imefanya institutions zetu nyingi zimekuwa dhaifu, kwa sababu imefika kuwa hata vijana hawezi kusaidika vizuri. Kwa hivyo uwazi, usawa, uadilifu na msimamo thabiti kwetu sisi sote kama jamii ndio tuweze kuongozana kwa njia inayostahili. Asante Rehema, umeona vizuri. Unataka kuongezea? Nataka kuongezea kitu. Venye amesema kuna vitu ziko hapa zina trigger, but pia sisi kama wamama like say the youth they are yes very vulnerable, but pia lazima learn kutosheleka like you know you're okay with the not okay with the situation, but you want to change something, change your circumstances. Kama huna income, enda fanya kazi kwa mjengo, fanya kazi kwa hoteli, upate riziki yako. Wacha kuona watu wanaishi, people are living large out here, wewe useme pia mimi nataka, alafu what are you going to do? Do you sell your soul to the devil ndio uende uishi hivyo? No. Fanya kazi, soma, enda shule. Be disciplined, pia wewe uweze kuishi maisha kama yenye unataka wewe pia, like as a youth. Utaweza, it comes with time. Wacha kuharakisha maisha. Wealth does not come like with a snap of the fingers. Wacha tuache kusema ati kila wakati government kila wakati. It is true, there are things zenye government afanya kumitigate, but at the same time complement that work. Kama una kazi, if you have the skills, kama wewe ni wa mjengo, kama wewe ni carpenter, tengeneza vitu, you'll sell. Utaweza kuweza kupata hizi vitu. Wacha usiongozwe na tamaa, uishi maisha fupi, ukufe tu bure, na ungeishi miaka kama 90 but a very rich and fulfilling life. Yes. Alafu nikiongezea pia nataka tuangalie changamoto ya COVID-19. Je, hii COVID-19 imekuja, already sisi tulikuwa na matatizo fulani ya usalama. Je, COVID-19 hii pengine zaidi wale wenye kufanya utafiti, COVID-19 italeta athari gani katika mikakati ya amani na usalama? Kwa mfano kuna sasa kama changamoto za mental health issues as youth wana struggle na mental health issues. Pili, tuangalie COVID kwa njia ya mapungufu katika majumba yetu kwa kukosa makazi. Vijana sasa ni kila mtu anaenda online. Je, ile vijana wetu cyber security kukaa sana mitandaoni kuna athari gani? Na sisi kina mama, kwa sababu leo tunaangazia kina mama. Kina mama si kwa ati tunawatwika majukumu yote, tunaangazia kina mama. Sisi kina mama tuna majukumu gani tunapowapatia watoto wetu vipakarata computers na gadgets? Tunapatia watoto wetu gadgets. Je, ni nini wanadurusi pale ndani? Ni vitu gani watoto wetu wanaangalia ndani? Kwa hivyo mama, I always say the woman is the first line of defense, but the first intelligence. Hata kushinda ule intelligence wa DCI, mama ndio akona habari zote. Mama ni kama FBI. Mama ni kama FBI. Mama akitaka kuzitoa hizo habari, basi mimi naamini jamii itakuwa shwari kabisa. Asante Rehema, najua ndoa. Ukiangalia, tunaangalia tu mtoto wa kiume, but hatuangalii mtoto wa kike. Na unapata pia watoto wa kike wanajoin hizi terror group through mapenzi. Mtu anaenda, mwanaume anajoin terror group, anamuinvite ule mwanamke. Unapata pia saizi wasichana, si tunaangalia tu vijana, lakini pia wasichana wetu wanaendelea kuangamia. Na kingine pia ningependa kusema, kwa mzazi ni muhimu kuwa unatoka unatembeza watoto wako, wanapata ile leisure. Si mtoto anakaa mahali moja, anakuwa mtu ana form. Mtu akimuita twende mahali fulani, yeye anakuwa na tamaa. Nataka kwenda mahali fulani, yeye amekaa pale sana, hajaona mahali fulani kuko vipi. Anakuwa na ile tamaa ya kumfuata. Sasa ndio unaona watoto wadogo hapo walipata kutekwa haraka na wale watu.
Waona watoto ni formless, wako hapa, hawana mali wako ya kwenda. idle. Wewe tuende wewe. Tuende. Mtu wa kutoka na kwenda. Naona Hana ana itch kabisa, anataka kuongezea kitu. Hebu ongezea tukimalizia, karibu kumaliza. Hizo ndizo the changing dynamics za terrorism. Wamama sahii wanaenda kwa Al-Shabaab, wanaitwa Al-Shababs. In 2016 si tuliona wameenda kufaya Mombasa police station just because no hatuwezi itikia. Nao ni watu wamesoma, watu wamelelewa vizuri. Mapenzi isikublind, unajoin vitu blindly. Kama mume wako ameenda, wewe jisimamie wewe mwenyewe, kwa sababu maisha yako haitasimama ama haikuwa determinant kwa hiyo maisha yako. Yes, he's your man, he's your husband, lakini life has to go on. Before akupate mmepatana mko watu wazima, before akupate pia ulikuwa unaishi. These are the changing dynamics zenye sasa tunaangalia. Oh my God, there's so much information flowing around. I don't know whether we even have time to digest it. There's something you mentioned, karibu kumalizia, there's something you mentioned about first line of defense. Najua kwamba kuna project ambayo mmeifanya. Labda unaweza ongelea Rehema, tukimalizia, tumebakisha dakika kidogo sana. First line of defense, it is a documentary tunafanya us as women against terrorism, calling out to women, calling out to mothers to properly bring up their children with firm beliefs, firm values. Ndio by the time they wameanza kujitambua, you know, when they are getting to their teens, when they are prone to falling to peer pressure, hatutawapotezea hapo. It is very sad for any woman, for any mother, ati mtoto wake unaambiwa alienda amekufa. It is very sad, it is heartbreaking. Na hakuna mama anatakanga hivyo. We want it the reverse way. Ati nia nakuja na kuzika akiwa amefika umri wa kujisimamia, ako na familia yake. That is why we are calling on mothers, on women, wakuja watusaidie in this fight against terrorism. We have the power, tuko kwa ground, sisi tuko kwa ground kabisa. We know utaweza ku-identify those behaviors, those telltale signs will always be there. That is why tunaambia wabama, join us. You see anything, tell a friend, tell a neighbor, watakusaidia. Contact us, tutaweza kukusaidia, we are there. Sasa kwa hii documentary yenye tunafanya, sasa that is the calling. We want to call out to women to join, because you know we have the power, we have the influence, and we fight. If we tukiweza kuimaliza at the grassroots level, it means pia the government is going to have an easy time countering it, kwa sababu watoto hawatakuwa wakisema ati wakienda Somalia hatutawapoteza watoto wetu kwa magaidi anymore. Yes. Asante sana. Na kuongezea tu, ningewanasihi kina mama, in fact kwa ulimwengu mzima, tukishuka at national level and even the county level, kuna mikakati mingi sana ya at policy level ya kumwezesha mwanamke kuweza kujihusisha na mikakati ya kuleta amani, ya kukabiliana na ugaidi, kwa sababu kama alivyosema dada yetu Hana, hatupendi kuona kupoteza watoto wetu. Kwa hivyo ni muhimu watu waweke bidii, waweze kujua policy. Kwa mfano hapa serikali yetu ya Kenya kumefanywa bidii kubwa sahihi, kila county iko na action plan, na kuna jitihada nyingi tumefanya, tuseme na kina mashirika mengine kama Women in International Security, Kenya Female Parliamentarians, kuhakikisha ya kwamba katika ile National County Action Plan at least rais wetu ameweza kuweka agenda pila ya agenda katika the refreshed strategy. Kwa hivyo kuna mikakati, na tungependa kina mama watumie hizi nyanja, kwa mfano County Action Plan, wafanye kazi kwa ukaribu na county zao, ili kuleta ufahamu, wale ambao hawajajua pillars za County Action Plan zao wajue, ili tuweze kujihusisha kikamilifu, na hata watoto shule waweze kufundishwa, kwa sababu hili ni kama jinamizi limetuinamia sote, si ati kabila fulani ama dini fulani. Ugaidi ni adui wetu sote. Gaidi ni gaidi na ni adui kwetu sisi sote, hachagui dini. Akitaka kufanya madhara hachagui kabila wala umri. Asante sana. Tukimalizia kabisa,
Hidaya, labda unaweza angalia kamera yako, nafikiri ni ile pale. Ningependa kuambia wamama wengine huko nje, usiwahi judge, na ukiwa umezaa usiwahi kuzungumza ukamaliza. Na kitu ya pili, ningependa kushukuru sana shirika la NCTC kwa kuleta programs ya maritani na kuwapea second chance. Hakuna mtu hawezi badilika. Na unaona hiyo second chance wamewapea inaweza leta hata hii ugaidi kwenda chini. Kule watakuja kuona kila mtu ako na homesick na mshikaga anataka kurudi kwao. Nimeshukuru sana venye vijana wanarudi, hakuwa judge, wamewapea nafasi ya kuweza kutoa hamasa kwa wale wamebakia kuwa kule sio kuzuri na tusiende. Hiyo ni kitu ilinifurahisha sana na nazidi kuombea Mungu sana. Asanteni sana wageni wangu, asanteni sana watazamaji. Tumeshukuru sana sana wakati ambao tumekuwa na wewe. Hii ni show ya Her Standards and you're very excited that we've been able to highlight the issue of terrorism and extremist groups, especially among the youth. Thank you very much, my distinguished guests. I believe this is a conversation that we always say cannot end here. Let's keep talking. Let's keep engaging each other. Let's share our experiences. We are available on social media across all platforms at KTN Home or at Queenie Mbori on Facebook and Instagram, and Queenie Saina on Twitter. I'm also available as Queen Sambori on LinkedIn. This has been Her Standards. Today we were talking about the youth and terrorism. Specifically, we wanted to bring a point or highlight how women can unite against terrorism. And to show that I am going to be part and parcel of this, I will be branded as we wind up the show. A special thank you to our host today. We are at the James Suites Riverside Service Apartments. This is a place where you can have a good time, come and have a staycation, enjoy a meal, or you can even host a company conference. Well, that has been Her Standards. I am your host, Queen Tambori. My friends call me Queen or Queenie, and I'm always delighted to highlight issues of women, discuss issues with women, and generally just highlight the initiatives that women are doing to impact their communities. Well, from us here at KTN Home, we just want to say a big thank you for your time. And till next time, same place. Bye for now. I think I'm just going to be branded now. I have joined Women Against Terrorism.